These teachings are so large. Paramahansa Yogananda has written so much, and this is very special. Most masters do not write so much. He was a great poet, and we try to study. We take courses and we try to learn, but sometimes I feel that you just need one phrase, like a whisper, to feel God. If you receive it in such a way, a phrase like Krishna or a whisper from eternity of Yogananda would be enough to transform something in your heart and have you draw the energy upward and, in one sense, liberate you from so much. In our everyday work, when we are working or teaching or communicating, we need we must try to learn something, remember things that are in these teachings. Because one of these phrases or whispers could be enough for us to find that energy, new inspiration in our heart. So I thought to take words of Krishna, dove dice, I am the manness of man. And I asked myself, what does that mean? And I looked for that in the comments of Paramahansa Yogananda written by Swami. And Swami says that, Yogananda says that man is able to grow, to want to grow and want to evolve spiritually. And that's the difference of man and animals. For animals, this is harder. When you observe a dog or a cat, you can observe their sweetness, their intelligence, and their intuition that may be very deep, but they are linked to what they are, to their instinct. I remember having a dog. And if you want to avoid the pain of losing your animal, you should take a parrot or a turtle, because they live more than 100 years. But the problem is that when you are going to die, who is going to take them in, and how is he going to live without me? So probably it's better to have a cat or a dog. I had this dog that was there for a period of my life, and when he left his body, I took him to the vet. And this euthanasia, they actually works by an injection first to have him sleep, and then after the first injection, I put an ear up, and I sang Om in his ear, in his right ear. I had meditated, and I had seen her leave the body with her straight body as a man. But instead of walking on 4 legs, he was walking on 2, and turned around
to say goodbye ma senza nessun attaccamento, without perché attachment, era come un bambino che è because stato con la she madre was like a little baby that was with a apparentemente mom, attaccatissimo alla madre, e poi vede apparently una very much giostra, attached. una giostra, non guarda And nemmeno la then he madre, corre per sees la giostra. like a E così questo carousel, and he bellissima just anima sembrava runs to the che era carousel and doesn't see the mom anymore. And that pronto, l'ha was morto how I proprio, felt non gli her. dava nessun She was problema, la ready, sofferenza non gli aveva dato veramente and problemi, suffering e pronto didn't per andare touch her avanti. much, and she was ready to Ma go. noi uomini, But we, e spero che nel frattempo è rinato come essere umano, naturalmente, I chissà. obviously hope that he's Noi uomini reborn, she's abbiamo in un reborn as a certo human senso un being. compito più difficile, perché We abbiamo da have una parte a ancora harder molti task istinti because legati we al do corpo, have quindi si instincts that possono, are linked senza to our offendere nessuno, body, chiamare istinti animaleschi, that can ma be allo a stesso little bit tempo abbiamo animal anche un instincts. cuore But che at si the same sviluppa, time, una we have a mente che si heart, a sviluppa, mind that abbiamo delle develops, curiosità, we abbiamo have in altre parole curiosity, una spinta da dentro. and we Questa have spinta di crescere, questa spinta evolutiva, è inward la push. virilità nell'uomo. E io sono così grato spesso quando penso che già a un'età relativamente giovane c'era questa spinta, e volevo qualcosa in più, che non fosse una carriera, this una push, famiglia, and le cose solite, it ma che wasn't fosse the qualcosa che mi typical facesse capire. Avevo poca scelta anche, in things realtà, like family perché or andavo work. soprattutto da giovane in giro con It was certe something different. fobie, certe paure che mi costringevano I a had, fare when I was introspezione, young, capito? E certain avevo sempre phobias saputo or qualcosa in me fears that would sapeva, push volevo me andare to be more alla psicoterapia introspective, qua e là, e l'ho anche fatto, and it would push me to ma do che la vera psychotherapy. soluzione era But ancora I oltre, ancora realized that più there was profonda. a different solution to E my così difficulties. cominciai anche a studiare insegnamenti So I started spirituali, ero libero to read da and un'educazione to religiosa, receive per cui ero molto teachings. aperto, I was e quite mi free from ricordo religious due cose. education, Uno, so I was che open. avrò avuto 20 And one anni thing già that I e viaggiavo remember, I parecchio, was non so nemmeno around my perché, ma stavo in 20s. una camera d'albergo I was in a da hotel solo room e by cominciai a myself, pregare and I e a started to meditare. pray Non and to avevo mai fatto meditate. I had prima. never done Stavo it proprio before. davanti a uno specchio And I was in front of a e mirror, comincio a chiamare Dio and I e started to gli dico: ma call tu sei sempre God, stato con me, asking, vieni adesso a me, please vieni, come to vieni. me. E questa era una meditazione And this was svolta a prima di type of aver imparato meditation tecniche Kriya Yoga, before insomma, learning eppure lo techniques. faceva, ed era molto profondo And it dentro was di me, lo deep volevo in me. veramente. Per questo non me lo sono mai scordato, perché And era this is così why I have never autentico, forgotten così spontaneo, this. mi It veniva da was dentro. authentic. E poi sono andato da And then, un certo punto, dopo at one tante point, ricerche, sono andato a after finire a Como. Ananda some time, I era went allora a to Como, Como. Ananda was dove there. Then dovetti scoprire ben presto Then si I meditava ogni giorno. realized that Io ero un po' come una they would bambina di cui meditate ho every sentito day. parlare, e lei doveva andare I a was like scuola a little per girl la that prima you've volta probably heard in questo about. momento This little speciale, girl no? had to go to school for the Intenso first emotivamente, day, non and solo it per was la an bambina, intense ma anche per moment, la not mamma, only for her, but naturalmente, for her un po' mom per as il well, padre, forse di più and per la also mamma, for perché l'ha sempre avuto intense a for the casa, whole ma family. The improvvisamente mother dovuta had andare a always scuola. had her home, E and quindi she had to take her prepara to la school for the bambina first time. perché non So piangesse, they were eccetera. prepared. Dice: She was molto being bello, prepared. ti porto a scuola, poi mamma va a fare le Take her. spese, poi I torna will take you subito, home, and I will go e buy a così few via. E things, and quindi then I will come and pick you arriva il up. grande So giorno the e first porta day, la important bambina day alle 6 della comes, mattina, la and porta a scuola, la she bambina non takes her piange to school. e la va The a little prendere, girl la does bambina è not tutta cry, contenta, vanno a and when the casa. mom goes to pick her up, she's Il happy. giorno dopo And then sveglia la bambina she e takes dice: her ciao home. amore, The devi next andare a day, scuola. the E little dice: ma girl no, says, sono già andato ieri. the mom says, "Oh, come on, I have to take you to school." And the little girl says, "No, I already went yesterday." E io ero così un po' con la meditazione, And perché I was like that with quando sono meditation, arrivato ad Ananda ho visto che because when meditavano, arrived to e Ananda and I mi saw them ricordo che sono meditate arrivato ad twice Ananda a il day, 18 I maggio remember it was the 1985, perché era 18th il of giorno prima May. del compleanno di Swami Kriyananda. It was the E day la mattina before the dopo birthday of Swami siamo Kriyananda. andati a And the Monday
before fargli una that, sorpresa. Avevo portato il violino I e had abbiamo taken my fatto fuori violin, dalla and casetta dove lui stava, we lui è were uscito gonna. fuori He was ed era un there, momento and we were bellissimo. Noi abbiamo gonna suonato dei take a canti, like a delle surprise for melodie him, make a rumene. surprise. E così And we bello, hanno were iniziato, questo è playing perfetto. music, E entriamo un attimino dentro e a un and certo punto lui dice, at ma one point he penso che adesso sia says, il momento, I immagino che think tutti volete andare a meditare adesso. I think this is a good E io moment. I penso, imagine io that non you ho già all want to meditato go and la settimana meditate. scorsa. And I thought, well, I really meditated last week. E un'altra volta mi ricordo, le Another mie time, meditazioni non erano nemmeno molto lunghe, credo, my meditations e were not stavo so davanti long all'altare e either. accanto a me And c'era one un time, nostro amico di there antichissima was data, a Mark friend of Hansen. ours È stata la next prima to me, persona che ho visto ad Ananda. and he was sitting next to E me, io stavo così, mi stavo preparando per and I meditare, was lui preparing stava myself to accanto a me, meditate, ma lui aveva da fare, stava and in cucina e quindi he mi accompagna con un canto e poi piano he piano esce dal tempio he starts e with a 10 chant, and then minuti he had to dopo go to the kitchen, lo so he raggiungo in cucina, leaves, lui mi guarda e dice, hai già and meditato? after 10 minutes I go Io to the pensavo una kitchen with him, meditazione di 10 minuti, va benissimo. and I thought that 10 Poi minutes credo was il giorno enough to dopo, la meditate. sera, c'era un Then discorso the di next Swami day in the dove evening, lui dice, Swami was giving a e discourse where he was naturalmente saying per avere una that vita spirituale naturally, bisogna to meditare have ogni deep, giorno. a deep spiritual Ho detto, life, we have to forse meditate c'è every qualcosa da day. imparare. E And sono so I felt that I rimasto had to e quando learn stai in things. una This comunità, a un ritiro come Then I Ananda, realized that entri when nel you live in flusso e a diventa tutto un pochino community più like facile. E Ananda, quindi you go into this mi flow, ricordo and la prima volta everything la happens meditazione di 3 ore easily. il giovedì mattina. And I E ho remember pensato, avevo il terrore, 3 that I ore di had to go meditazione, to the come si fa? 3-hour E in meditation on qualche modo ce Thursday, l'ho and I was a fatta. bit Prima worried, un scared. mio amico, Ram, mi ha insegnato 2 But then my tecniche in friend 10 Ram minuti. taught me 2 techniques in 10 minutes. Senti Jan, mi chiamavo And Jan he allora, said, è ora che tu you know, impari delle Jan, tecniche, mi mette now a you have seduta to accanto a learn a me, mi few spiega Hong techniques. So e Om And in 10 he minuti. explained in 10 minutes Hong So and Om. Bene, adesso sei pronto. Now you are ready. Più tardi chiaramente ho dovuto approfondire molto. Later, E I had to questo deepen my approfondimento è un knowledge, processo obviously, ancora and this in is atto. still in process. Allora, quindi io meditavo e anche quella meditazione nella camera d'albergo ho sempre pensato che bello che c'era questo, che sono nato con questa spinta in me e And potrei dire sì, questo è il mio I karma, thought buon it's karma, so good that eccetera. I Ma have cosa the dice Krishna? I was born Io with sono la this divinità push dell'uomo, towards this. è lui che ci spinge, è dentro di noi And Krishna is e telling sta us a noi that magari he is pushing seguirlo actually, di più o di and that meno, ma è we lui should questa follow gioia che that. vuole We crescere, can questo follow it more seme or nel less, nostro cuore but this is che like a vuole seed crescere. in our heart that wants to grow. Gesù parla, o Gesù, Jesus, San Giovanni Saint parla in John talks questo brano in this della vita passage e la luce che of the splende nelle light tenebre, ma le tenebre non l'hanno accolta. that E shines, ho pensato a un'altra immagine che il but maestro the a volte darkness dava. Lui doesn't diceva, answer. non puoi scacciare il buio con un bastone. Si This scaccia il idea buio that you accendendo can't la luce. uh, Ma qui dice push away le tenebre o darkness, il buio non ha accolto la luce. but by Quindi only you can l'immagine only qui do it è by leggermente diversa. bringing light in. Quando abbiamo ascoltato il When we canto listened del maestro the di chant, Swami adesso, the chant we just quel sang, bellissimo canto, il coro ha cantato con the un'ispirazione così choir profonda sang it e in mentre a li very ascoltavo sentivo che questo beautiful era il frutto way. forse anche del periodo natalizio And I dove siamo felt tutti that this andati was in un the flusso way they were di singing was the servizio, di fruit costante of this attività, Christmas è stata period. una rendizione, si dice, una performance bellissima di questo canto. E lui dice all'inizio,
in this chant. L'estate comincia a sbiadire e sta It says arrivando that the l'inverno. summer is leaving and winter is coming, and I welcome the darkness with you as my friend. And here you can see two separate things. One is to put up on the light. That's a different image. But in this chant, Swami wrote in a very particular circumstance. In un certo senso, come He tutti noi, had due identità, non aveva identità, ma per facilitare. Una era un ruolo, il suo ruolo era di leadership. He had two roles. One as of a leader. It was a role that Master gave him of sharing the teachings with everyone, to create community and meditation groups. Era molto grande, era un grande leader. In Olanda noi diciamo un albero alto prende più vento. E quindi è chiaro che proprio per la legge dei contrasti una figura così grande. He was a very important figure sotto attacco più di una volta, tante volte nella sua vita. Because of this he was had a lot of opposition. Lui era seduto and was attacked because of this. Che abitava nella cavità da tanto tempo, ma che l'aveva sempre odiato, entra e there was comincia a a man that did not love him, e per tanto tempo critica and he had been criticizing and attacking Swami for a long time before. And Swami tells that he was listening to him well, and then when he left, he created this song. So we can see this how Swami could connect you as my friend, as the song says. When you have that, you can really then do important works like Swami did. This morning there was a beautiful discipleship ceremony. When the Masya was speaking to this new disciple, she said something that touched me. She said, "You are not alone," because in the ceremony we are embracing the new disciple. But then she corrected herself and she said, with Master you are not alone, because we are used to depending on the love of others. But this exchange of love and affection is very beautiful. We can ask and receive when we need. But this, in the moment, this is a Shiva image, but in the moment of death, they can hold your hand, but you will leave alone. So, if we think of death in this way, it is if we look every day in our heart, every day, we search for this seed and to cultivate it. It says, I'm the seed. Know me as the eternal seed of all creatures. And this seed is in us. And we can only know it when we are alone. Being alone loneliness can be an experience
quando chiudi gli occhi, when vai nel you paese dei sogni, that when you e lo fai close da your solo. eyes, Così anche la you go to the meditazione. dream Ogni world, giorno cerca you are quello alone. You spazio go to dentro that di te. space. So in meditation, you should search for that space in yourself. A casa stiamo leggendo in questo momento Home, we are reading la now biografia di una biografia a di Francesco di biography Assisi. of Saint Francis. E c'era una And scena there was a scene, molto bella nel a primo very capitolo, beautiful dove scene descrive Francesco a that 23 describes anni, che fino a quel Francis momento ha fatto una at vita 23 years allegra, old that diciamo had così, been in his gioioso, però la gioia joyful andava più verso life, l'esterno, a very verso le mundane, feste, going towards an external eccetera, eccetera. E a un certo punto lui si life. ammala And at one point he e becomes ha una ill lunga and convalescenza. for a long time. Poi quando va fuori, And quando when finalmente ha he la forza di finally uscire da casa, has the di strength to vedere le go out colline, of le home, of montagne his house, intorno ad Assisi, and to see fa the una scoperta mountains spaventosa, around non riesci più a Assisi, sentirlo, non riesci più a questa natura, non gli this dà più quella gioia che gli dava this prima. nature doesn't give him the Soffriva di joy asma spirituale. that he used to feel. Non lo sentiva più. It was like if he was suffering a spiritual asthma. Allora, invece di prendere questo And come instead una of insopportabile frustrazione a of vita, receiving lui this ha as a capito, frustration allora devo for the rest of his life, he prima understood, I che have c'è dietro. to search for Questo what is passo che abbiamo behind letto di this. Krishna è molto And this francescano. passage Sono of Krishna is very Franciscan. Sono nella terra bagnata, il I'm in profumo the della terra wet bagnata. earth, Quando in vai the perfume. dentro, come poi When ha you fatto go Francesco, into all of this, vai as dentro e St. preghi, Francis vai nelle did, tue grotte e you poi cerchi di go into espandere, di the condividere a grots livello and to più the profondo. caves, and when you Il try to tuo live in a amore. deeper way, Allora questo amore per la natura then torna, this love for ma lo nature vedi da comes dentro. back, but you live it Vedi la inward, luce che splende dentro la and you natura. feel the light that is È una bella, questa è una bella inside metafora every per element of finire questo nature. discorso. So Perché this is a beautiful metaphor to finish this speech, inizia con il cuore. that Il cuore è the spiritual path starts with an non-satisfied heart, and the heart knows anche delle persone che amiamo non bastano. that Le the promesse, anche promises non and the bastano. presence of the Il people cuore that are è around quieto, us è is not insoddisfatto. enough. The heart is Francesco non not si donava, non satisfied. si sapeva più godere la St. natura. Francis couldn't feel nature Poi, anymore. per ritornare a questo stato And then da to go bambino back di to that apertura verso state of a Dio, child, bisogna fare il childlike state, sentiero. E lì you have bisogna to go usare through the chiaramente, path, bisogna spiritual anche path. lavorare con il corpo, bisogna Work sviluppare la on your forza di body, concentrazione, work on the l'autocontrollo, concentration, la volontà, e tutte self-control, queste willpower, all of ma this. non la mente sul sentiero spirituale è uno strumento, The non è mind fine a se stesso. in the Perché spiritual poi alla path is an fine instrument, is questa not liberazione è la liberazione del nostro cuore. Quindi il sentiero inizia con il cuore. the path starts with the heart. Tenere il nostro cuore aperto in devozione anche durante il We sentiero. must keep quello our heart stato open in devotion in this devozione che io ho sentito process. prima di conoscere le tecniche deve sempre rimanere. That Anche state quando of fai devotion Kriya Yoga, that I le had tecniche before così, learning techniques quello must stato senza tecnica, quello Must la stay, devozione profonda, must non be deve mai kept, scomparire. never E poi alla lost. fine ti And trovi then con un cuore at the end, libero you will e tu puoi di nuovo be with an open, free heart, and you così. Ho can chiesto a enjoy nature, enjoy what you have around. durante la So I asked profeta di cantare il Gopala famoso cantico delle creature to perché sing assomiglia un po' a queste parole di Cristo, di Krishna. E volevo finire con the song un of bellissimo St. Francis. sussurro dell'eternità. Mi pare una Now celebrazione. I want to
for you, Whisper from Whispers of Eternity. He will read it in Italian and in English. Richiesta per far sorgere l'aurora dell'intuizione. Spirito infinito, la tua presenza si cela in egual misura dietro i caldi raggi del sole e dietro la luce rinfrescante della luna. Quelle luci, benché piacevoli e meravigliose, rivelano soltanto lo splendore di madre natura nella materia, non rivelano te. Per me quindi sono oscurità. La tua luce, che tutto rivela, suprema e maestosa, non splende sopra il centro di ogni cosa, ma dal centro di ogni cosa, senza proiettare ombre. Le ombre in questo mondo riducono la luce stessa a una non luce. Tutto questo lo sapevo in teoria. Adesso, Signore, allontana da me ogni oscurità. Ovunque io sieda, ad occhi chiusi, circondato dal mio buio interiore, fa che su di me divampi con gloria l'aurora dell'intuizione, così che, pervaso dalla sua luce, con occhi adoranti, io possa contemplarti nell'estasi. Infinite Spirit, thy presence is hidden equally behind the warm rays of the sun and the cool light of the moon. Those lights, though welcome and wonderful, reveal only Mother Nature's splendor in matter. They reveal not thee. To me they are therefore darkness. Thy all-revealing, majestic and supreme light shines not on, but from within, the center of everything, therefore creating no shadows. Shadows in this world reduce light itself to non-light. In theory, I have known this. Now, Lord, take all darkness away from me. Wherever I sit with eyes shut, enclosed in my own darkness, cause to blaze upon me in glory the aurora of intuition, that suffused in its light, I may gaze raptly on thee with worshipping eyes. Grazie.